Good morning and welcome to the IC engine and gas turbine classes. In this particular class, we will be discussing about the basic differences between 4-stroke and 2-stroke engines. We have already discussed the 4 different processes which are taking place inside an IC engine that are generally intake process, compression process, expansion process and the exhaust process. Okay, and depending upon this stroke we can classify number of stroke, we can classify the engine are classified generally in two types of engine are there is one is the 4-stroke engine and another one is the 2-stroke engine. So before discussing the difference between 4-stroke and 2-stroke, I would like to recapitulate the previous lecture, that is the 4 processes or 4 different stroke inside an engine. Okay, now you can see from this picture clearly diagram, from this diagram you can see clearly that is the first picture is generally dedicated to the intake stroke, the stroke in which the fresh air fuel mixture in case of SI engine and fresh air, if I consider this engine cylinder is dedicated to the CI engine, then the fresh air will be drawn inside the engine cylinder through this stroke, and piston movement, we can see that is from the top dead center, this is the top dead center, and from this top dead center to bottom dead center the piston is moving from top dead center to bottom dead center. This is the first stroke, that is called the suction stroke or the intake stroke. And next one is the compression stroke, in which the fresh air fuel mixture or the homogeneous air fuel mixture in case of SI engine and fresh atmospheric air in case of CI engine is compressed by the piston inside the engine cylinder. Okay, and in this case the movement of the piston head, you can see from the upper arrow direction, that is from BDC to TDC, the piston is moving from BDC to TDC, and through this movement the volume is reducing, and this total volume is generally compressed to the clearance volume. Okay, and thus this process is this stroke is generally completed. Okay, so this process is called the compression process. And next if we see, that is the process, that is the expansion process, we can say that is the expansion or the power stroke process, and that is after the burning process, after the burning process of the at the end of the compression process, after the burning process, the expansion of this piston cylinder is generally happening. Okay, that is generally done by the axial thrust which is generally generated from the burning process. Okay, in this process the piston is moving from top dead center to bottom dead center, and this is the one and only stroke from which we are generally getting the power, the required power to drive the vehicles or cars. Generally this particular stroke, from this particular stroke we are getting the power. This is the power delivering strokes. And next one, the fourth one, that is the exhaust process, which is generally called the exhaust process or is exhaust stroke, in which the combustion product, okay, you can say the combustion product after the burning process, the combustion product is generally driven out through this stroke, and exhaust valve is open. In this case, in this the power or expansion process, the both valve, intake valve and exhaust valve are closed, and in case of compression process, both valves, intake valve and the exhaust valve, both are closed, and in case of the suction stroke or the intake stroke, the inlet valve is open and the exhaust valve is closed. These are the 4 basic strokes, or we can say the basic 4 processes that are generally taking place inside a
ইঞ্জিন টু অপারেট দ্য ইঞ্জিন। এই প্রসেসগুলো ছাড়া আমরা ইঞ্জিন অপারেট করতে পারবো না। এবার যে ডিফারেন্সিয়েটটা আমরা এখন করছি, দ্যাট ইজ দ্য 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন অ্যান্ড দ্য 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন, দ্যাট ইজ জেনারেলি এই যে প্রসেসগুলো আছে বা আমরা যদি বলি যে স্ট্রোকগুলো আছে, এই স্ট্রোকগুলো একটা ইঞ্জিনের মধ্যে হতেই হবে, সেটা 2 স্ট্রোক ওয়েদার দ্য ইঞ্জিন ইজ 2 স্ট্রোক অর দ্য 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন। যে রকমই ইঞ্জিন হোক না কেন, সেই ইঞ্জিনে এই চারটে প্রসেস, দ্যাট ইজ ইনটেক, কম্প্রেশন, এক্সপানশন অ্যান্ড দ্য এক্সস্ট, এই প্রসেসগুলো হতেই হবে। তো এই প্রসেসগুলো কিভাবে হচ্ছে, এবং মোর পার্টিকুলারলি or more specifically we can say this process, okay, the occurrence of these strokes or these processes with respect to the crank revolution, we can differentiate the 4 stroke engine and the 2 stroke engine। মানে এই প্রসেসগুলো ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের রেভলিউশনের সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলোকে আমরা কনসিডার করে we can differentiate this 4 stroke engine and the 2 stroke engine। So if I want to explain this whole diagram, then you will find this movement of the piston from TDC to BDC is generally called a stroke। ওকে, যদি আমরা একটা স্ট্রোককে ডিফাইন করি তাহলে আমরা কি দেখব, যে টিডিসি থেকে বিডিসিতে পিস্টন যখন আসছে, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রোক। অ্যান্ড টিডিসি থেকে বিডিসি আসার জন্য যে রোটেশনাল মুভমেন্টটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য হাফ rotational movement or the half revolution of the crankshaft। so first intake stroke half revolution of the crankshaft, এবং তারপরে দেখব যখন compression stroke হচ্ছে তখন বিডিসি থেকে টিডিসি তে যাচ্ছে। at the starting of the compression process, piston head is at the BDC and then it generally moves towards the TDC। so BDC to TDC তে যখন যাচ্ছে তখন the compression process accomplish হচ্ছে, and for accomplishing this compression process here is also a half revolution of the crankshaft। এখানেও হাফ রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এবার দেখবো যে এটা আমরা যখনই আফটার দ্য কম্প্রেশন প্রসেস, পিস্টন ইজ অ্যাট দ্য টপ ডেড সেন্টার অ্যান্ড at the end of the compression process there is a burning process, burning of what, burning of air fuel mixture, okay, and from where we are generally getting the thermal energy, the chemical energy of the fuel is converted to the thermal energy, and this thermal energy is converted to the mechanical work, okay। this mechanical work will be delivered and this is the work delivering process or the power delivering process। এই প্রসেসও আমরা দেখব যে টপ ডেড সেন্টার থেকে নিচের দিকে যখন আছে, that is also associated with the half revolution of the crankshaft, okay। so here is the half revolution of the crankshaft, here is also half revolution of the crankshaft, here is also half revolution of the crankshaft, and you can see this is the process, the exhaust process, and here is also the half revolution of the crankshaft। now if we want to draw the valve timing diagram, that is a very basic valve timing diagram, I am not generally drawing the actual valve timing diagram, this is the generally ideal valve timing diagram to understand this whole relation between stroke and the crank revolution, that is the main purpose of this, okay। now you can find, if I mark this is the top dead center, যদি এটা top dead center হয় and this is the BDC, এটা যদি bottom dead center হয়, তো piston will move from top dead center, first stroke is the suction stroke, piston will move from top dead center to BDC, okay, bottom dead center। so the crank revolution will be like this is the crank revolution, half revolution of the crank, okay, top dead center to BDC, and this is the process is called the intake process, okay। you can say this is the intake process, and if I want to write, this is the intake process or the suction process, this is the suction process, okay। and then at the compression process, the piston movement is from the BDC to TDC, that is the stroke of BDC to TDC, that is the stroke length, and the crank revolution will be the half revolution of the crank will be the next up, that is BDC to TDC, okay। this is the half revolution, another half revolution of the crankshaft, and this is the process that is called the compression process, this is the compression process, okay। and next one is the power stroke, again the piston is at the TDC, now the position of the crankshaft, the point which we have considered, that point is at the TDC, and from this point the crank will revolute half
okay, the half revolution of the crankshaft will be taken place, okay, and this process is called the power process, power stroke. This is the power stroke from which we are generally getting the power, engine power, and due to which the engine is generally operating, okay. And next process is called the exhaust process, and from BDC to TDC, and the crank revolution will be the another half revolution of the crank. This is the exhaust process, okay. Now from this diagram, or this valve timing diagram, okay, the roughly drawn valve timing diagram, you can understand that is the whole two revolution. This is the one revolution of the crankshaft, this is the one revolution of the crankshaft, and there is two process. One is the suction process, another one is the compression process. And for the next two half revolution, or for the next revolution of the crankshaft, there is a process that is generally, there are two stroke, that is the power stroke and the exhaust stroke, okay. Now we can conclude that from this diagram, or from this discussion, that we are generally getting one power stroke for the two revolution of the crankshaft. So দুটো রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট হচ্ছে, তার এগেইনস্টে আমরা একটাই পাওয়ার স্ট্রোক পাচ্ছি। কেন এটা বলা হচ্ছে? কেন অনলি among these four strokes only one stroke which is generally delivering power, that is the stroke, power stroke. This is the stroke which is generally delivering power. So we can conclude that is for the two revolution of the crankshaft we are generally getting one power stroke in case of four-stroke engine, okay. That is the basic relation between a stroke and the crank revolution in case of four-stroke engine, okay. Now we can conclude that is the one power stroke per two revolution of crankshaft, okay. This is the main relation between the four strokes engine and the crank revolution, okay. Now let us try to understand the basic schematic diagram of a two-stroke engine, okay. And you can see from this diagram there are two pictures, because four-stroke engine, যেটা four-stroke ইঞ্জিনের অপারেটিং মেকানিজম আছে, সেখানে আমরা যেরকম চারটে স্ট্রোক দেখছি, ডেডিকেটেড স্ট্রোক আছে, সাকশন অ্যান্ড কম্প্রেশন, এক্সপানশন অ্যান্ড এক্সস্ট, এই চারটে প্রসেসই কিন্তু ফোর স্ট্রোকে হচ্ছে, কিন্তু এটা চারটে প্রসেসই টু স্ট্রোকে হচ্ছে, কিন্তু এই চারটে প্রসেসই টু স্ট্রোকে দুটো স্ট্রোকের মাধ্যমে হচ্ছে। তো তার জন্যে কিছুটা যে ডায়াগ্রাম যেটা ফোর স্ট্রোকের আছে এবং টু স্ট্রোকের আছে, there are quite different diagram for the there is quite different and interesting diagram for the two-stroke engine, okay, to accomplish this two process into a one stroke, okay. Now the basic difference between these two diagrams you can see, in case of four-stroke engine we have used the term valve, like there are different types of valve, intake valve, exhaust valve, but in case of two-stroke engine we will not find any kind of valve, okay. This is the port, first one this is exhaust port, okay. Exhaust port generally used to driven out the কম্বাশন প্রোডাক্ট, ওকে। কম্বাশনের পরে যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা এক্সস্ট পোর্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়, যেটা আমাদের ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে এক্সস্ট ভালভ ইউজ করা হতো যার জন্য, ওকে। অ্যান্ড দেন দিস ইজ দ্য ইনটেক পোর্ট। দেখো ইনটেক পোর্ট দিয়ে আমরা দেখেছিলাম ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ইনটেক পোর্ট দিয়ে যেটা ইনলেট ভালভ দ্বারা অপারেটেড হয়, এখানে ইনটেক পোর্ট যেটা আছে, আর ভালভের ব্যাপারটা আছে কি, আমরা যখন খুশি ভালভ ইউজ করলে কি করা যায়, যে আমরা যখন খুশি সেটাকে আমাদের অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট উই ক্যান ক্লোজ অ্যান্ড ওপেন দ্য ভালভ, okay. But in case of port, the port is always open. Generally port is always open, and this port is generally controlled by the piston movement. We will be discussing about that particular topic also. So আমরা যখন পোর্ট ইনটেক পোর্টটা যেটা
ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে যেটা করছিল যে ইনটেক ভালভ দিয়ে যখনই সাকশন স্ট্রোকে যখনই চার্জ আসছিল, ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন দ্য এয়ার ফুয়েল মিক্সচার অ্যান্ড ইন কেস অফ সিআই ইঞ্জিন দ্য ফ্রেশ এয়ার, যখন ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করছিল ডাইরেক্ট। কিন্তু আমরা দেখব যে ইনটেক পোর্ট যেটা আছে, through the intake port in case of two stroke engine the fresh air fuel mixture or the homogeneous air fuel mixture and homogeneous air fuel mixture for the SI engine and the fresh air for the CI engine is entering into the crankcase, not into the cylinder, engine cylinder directly কিন্তু ইঞ্জিন সিলিন্ডারে যাচ্ছে না, ঠিক আছে। কোথায় যাচ্ছে? ক্র্যাঙ্ককেসে আসছে। ক্র্যাঙ্ককেস যেখানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটটা আছে, সেটার যে কেস আছে দ্যাট ইজ জেনারেলি কল্ড দ্য ক্র্যাঙ্ককেস, দিস ইজ দ্য ক্র্যাঙ্ককেস। তো এখানে আমাদের যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, সেই এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা ক্র্যাঙ্ককেসের মধ্যে দিয়ে আসছে। নাও কোশ্চেন অ্যারাইজেস, দ্যাট ইজ তাহলে ক্র্যাঙ্ককেসের মধ্যে তো আর কম্বাশন হবে না, the combustion process will take place in the engine cylinder, so we have to transfer this charge or the air fuel mixture into the engine cylinder. That's why another port is used, that is called the transfer port. Okay, this is the name, as its name implies, this port is used to transfer the fresh air fuel mixture from the crankcase to the engine cylinder. তো ক্র্যাঙ্ককেস থেকে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা আছে, যেটা ইনটেক পোর্ট দিয়ে ক্র্যাঙ্ককেসের মধ্যে এলো, সেই ক্র্যাঙ্ককেসের মধ্যে থেকে সেটাকে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে পাঠানোর জন্য what kind of port is used? That is the generally transfer port. Transfer port is used to transfer the air fuel mixture or the fresh homogeneous air fuel mixture charge is transfer the fresh air fuel mixture or the homogeneous air fuel mixture into the engine cylinder. Okay, that is the main purpose of the transfer port. Now this is the piston which generally reciprocates within the engine. We know this is the piston, and on the piston head you can find if you compare this piston head of this two-stroke engine with the four-stroke engine, you will not find that this interesting geometrical construction যে কনস্ট্রাকশনটা আছে piston হেডের উপর, this is generally called deflector, and this deflector is used to accomplish a process that is called the scavenging. Okay, that is the very interesting process in case of two-stroke engine. Okay, now this is the connecting rod which connects the piston with the crankshaft, and thus this is the connecting rod. Now let me write down, this is the connecting rod which connects the piston with the crankshaft, and thus the reciprocating movement of the piston is generally converted into the rotary movement of the crankshaft. Okay, and this is the crankcase, we have already discussed that. This is the basic schematic diagram of a two-stroke engine, and this is a spark plug. We can say the spark plug in case of, if we consider this is the this is a spark plug or the fuel injector, or we can also say this is the fuel injector in case of CI engine. Okay, this is the fuel injector in case of CI engine, and in case of SI engine this is called the spark plug. Okay, now we will be discussing the operational mechanism of two-stroke engine. Okay, why it is called the two-stroke, why the particular stroke or the particular processes are happening, the particular four processes are happening in this two-stroke, or how it is generally accomplished in this two-stroke engine. কি করে two-stroke ইঞ্জিনে আমরা এই যে চারটে প্রসেস আছে, এই চারটে প্রসেসের জন্য ফোর স্ট্রোকে আমাকে চারটে ডেডিকেটেড স্ট্রোক দিতে হয়েছে, দ্যাট ইজ ইনটেক প্রসেসের জন্য ইনটেক স্ট্রোক, অ্যান্ড এক্সস্ট কম্প্রেশন প্রসেসের জন্য দ্য কম্প্রেশন স্ট্রোক, অ্যান্ড এক্সপানশন প্রসেসের জন্য পাওয়ার স্ট্রোক, অ্যান্ড দেন দ্য এক্সস্ট প্রসেসের জন্য এক্সস্ট স্ট্রোক। ওকে, আমাদের দিতে হচ্ছে, কিন্তু এই চারটে প্রসেসকে আমরা কি করে দুটো স্ট্রোকে অ্যাকোমোডেট করব, অ্যান্ড উই হ্যাভ অলরেডি ডিফাইন্ড দ্য স্ট্রোক। হোয়াট ইজ স্ট্রোক? স্ট্রোক, the length or the distance which is generally from TDC to BDC, or
উই ক্যান সে ইন আদার ওয়ার্ডস পিস্টন যখন টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে মুভ করে বা বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে একবার মুভ করে, দ্যাট ইজ জেনারেলি কল্ড স্ট্রোক। তাহলে পিস্টন দুবার, একবার টিডিসি থেকে বিডিসিতে আসবে এবং একবার বিডিসি থেকে টিডিসিতে যাবে। এই দুটো মুভমেন্টের পরেই কি হবে, এই টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের যে প্রসেসগুলো আছে, চারটে প্রসেস, ইনটেক, দেন দ্য কম্প্রেশন, এক্সপানশন অ্যান্ড দ্য এক্সস্ট, এই চারটে প্রসেস কমপ্লিট হবে। তাহলে দেখো ফার্স্ট আমরা যে ডায়াগ্রাম আছে, ফার্স্ট যে স্ট্রোকটা হচ্ছে, ইফ উই কনসিডার দ্য পিস্টন ইজ মুভিং ফ্রম টপ ডেড সেন্টার টু বটম ডেড সেন্টার টু টপ ডেড সেন্টার, ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য পিকচার। ওকে, তো টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টার থেকে যখন টপ ডেড সেন্টারে যাচ্ছে তখন কি হবে, দেখো তখন কি কি প্রসেস হচ্ছে। টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারে যখন যাচ্ছে, now this picture is drawn, the arrow is, if I draw this arrow in the upward, then let me discuss about the when the piston is moving the top dead center to bottom dead center, as it is generally drawn like this. Okay, তো পিস্টন আমরা মনে করি যে পিস্টন টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে আসছে, তাহলে কি হবে দেখো, বটম ডেড সেন্টার টপ ডেড সেন্টারে কখন থাকবে, আফটার দ্য কম্প্রেশন প্রসেস, বার্নিং প্রসেস। ওকে, অ্যান্ড দ্য এক্সপানশন প্রসেস ইজ হ্যাপেনিং, এক্সপানশন প্রসেস যখনই হবে তখনই বটম ডেড সেন্টার, টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে আসবে, মানে দ্য পিস্টন ইজ মুভিং জাস্ট আফটার দ্য এক্সপানশন প্রসেস অর জাস্ট আফটার দ্য পাওয়ার স্ট্রোক। ইফ উই কনসিডার, আমরা কনসিডার করে নিলাম যে পিস্টনটা টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে মুভ করছে, কখন মুভ করছে, আফটার দ্য এক্সপানশন প্রসেস, জাস্ট আফটার দ্য এক্সপানশন প্রসেস। তাহলে দেখো দিস ভালভ, there is no valve in case of two-stroke engine. Exhaust port and the transfer port is designed, the both ports are designed in such a way যে যখনই পিস্টন টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে মুভ করবে, টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে মুভ করবে আফটার এক্সপানশন প্রসেস, জাস্ট আফটার দ্য এক্সপানশন প্রসেস, তখনই ফার্স্ট যেটা ওপেন হবে দ্যাট ইজ জেনারেলি এক্সস্ট পোর্ট। এক্সস্ট পোর্টটা ওপেন হবে কেন, বার্নিং প্রসেস অ্যাকমপ্লিশ হয়ে গেছে, বার্নিং প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বার্নিং প্রসেস কমপ্লিট হওয়ার পরেই আমাদের যে কম্বাশন প্রোডাক্ট আছে আফটার দ্য বার্নিং প্রসেস, দ্যাট উইল বি জেনারেলি ডিভেন আউট থ্রু দ্য এক্সস্ট পোর্ট। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ দ্য এক্সস্ট পোর্ট। তো ফার্স্ট কোনটা ওপেন হলো, এক্সস্ট পোর্ট ওপেন হলো। এবার এক্সস্ট পোর্ট যখনই ওপেন হলো, তারপর পিস্টন যখন আবার একটু মুভ করলো, তখনই দেখছো যে ইনটেক পোর্ট অ্যান্ড দ্য এক্সস্ট পোর্টের মাঝখানে একটা পোর্ট আমরা আলোচনা করেছিলাম, ট্রান্সফার পোর্ট, হুইচ ইজ ইউজ টু ট্রান্সফার দ্য এয়ার ফুয়েল মিক্সচার ফ্রম ক্র্যাঙ্ককেস টু দ্য ইঞ্জিন সিলিন্ডার। সেই ট্রান্সফার পোর্টটা কি হয়ে যাবে, ওপেন হয়ে যাবে। এবার ট্রান্সফার পোর্টটা যখন ওপেন হলো, দেখো in this case the exhaust port is also open, the both ports are open, now the both ports are open. Okay, this exhaust port is also open, this transfer port is also open, দুটো পোর্টই ওপেন আছে। তখন কি হবে, ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে যখনই ট্রান্সফার পোর্টটা যখনই ওপেন হবে, তখনই ক্র্যাঙ্ককেজের মধ্যে যে কম্প্রেসড এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে, সেই এয়ার ফুয়েল মিক্সচার কোথায় ট্রান্সফার হবে, এবার ট্রান্সফার পোর্টটা ওপেন হয়ে গেল, তাহলে এখান দিয়ে কম্প্রেসড এয়ার ফুয়েল মিক্সচার এখান দিয়ে গিয়ে কোথায় যাবে, ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করবে। এবার ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করার সময় তোমরা দেখলো যে ইন্টারেস্টিং জিওমেট্রিক্যাল যে কনস্ট্রাকশনটা আছে পিস্টন হেডের উপর, দ্যাট ইজ জেনারেলি ডিফ্লেক্টর। তো ডিফ্লেক্টর একটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। দেখো এক্সস্ট ভালভ ওপেন আছে, inlet exhaust valve open আছে, transfer port is open. Now in this both cases intake port is closed. Okay, try to remember that the intake port which is generally used to delivering the intake charge from the carburetor to the crankcase. Okay, in case of two-stroke engine, from the carburetor to the crankcase, and transfer port from the crankcase to the engine cylinder. ওকে, তো এক্সস্ট পোর্ট এবং ট্রান্সফার পোর্ট দুটো পোর্টই ওপেন আছে। এবার দুটো পোর্টই ওপেন থাকলে কি হবে, there is chance to mix up the fresh air fuel mixture with the exhaust product, okay, or the combustion product. তো সেটাকে মানে প্রিভেন্ট করার জন্য, বাধা দেওয়ার জন্য সেটাকে কি করা হয়, এখানে এই কনস্ট্রাকশনটা করা হয়েছে, জিওমেট্রিক্যাল কনস্ট্রাকশন, যে যখনই ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে এখান দিয়ে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আসবে, তখনই এই
জায়গায় ডিফ্লেক্টরে ডিফ্লেক্ট হয়ে টোটালি যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে তাদের পাথটা ডিফাইন হয়ে যাবে টপ অফ দ্য সিলিন্ডার, সিলিন্ডারের টপে এখানে চলে আসবে, সিলিন্ডারের টপে চলে আসবে এবং ডেন্সিটি ডিফারেন্সের জন্য ওই যে টপে আছে টপ থেকে এখান থেকে একটা ফোর্স যেটা জেনারেট করবে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার ডিউ টু ডিফারেন্স ইন ডেন্সিটিস, তাহলে সেটা কি করবে, সেটা এইখানে যে কম্বাশন প্রোডাক্টটা আছে সেই কম্বাশন প্রোডাক্টটাকে এখান দিয়ে তাড়া করে বার করে দেবে, বোঝা গেল, বা বের করে দেবে, এখান থেকে তাড়া করে বের করে দেবে। That is the main purpose of the deflector, okay, and this whole process is called the scavenging process, okay. Now in this stroke, when the piston is moving from TDC to BDC, the exhaust port is open, that means the exhaust process is generally taking place, and the transfer port is open, as well as the intake process, okay, we can say the suction process is also taking place in this case, okay. তো একটা স্ট্রোকে যখন টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারে আছে তখন এক্সস্ট ভালভ ওপেন আছে, এক্সস্ট প্রসেসও হচ্ছে আর ট্রান্সফার পোর্টও ওপেন আছে, এবং ক্র্যাঙ্ককেস থেকে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, দ্যাট ইজ দ্য কম্বাশন চেম্বারে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচারও যাচ্ছে। দ্যাট মিনস উই ক্যান সে দ্য বোথ প্রসেসেস আর জেনারেলি টেকিং প্লেস ইন ওয়ান স্ট্রোক, ওকে। তো যেটার জন্য আমাদের দুটো স্ট্রোক লেগেছিল এখানে দেখো 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনে, ফার্স্ট স্ট্রোকে কি হচ্ছিল, শুধু ইনটেকই হচ্ছিল, সেকেন্ড স্ট্রোকে কম্প্রেশন হচ্ছিল, ওকে, অ্যান্ড থার্ড স্ট্রোকে পাওয়ার হচ্ছিল, পাওয়ার বা এক্সপানশন হচ্ছিল, অ্যান্ড ফোর্থ স্ট্রোকে আমাদের এক্সস্ট হচ্ছিল, বোঝা গেল। তাহলে ইনটেকের পর আমাদের যে এক্সস্টের পর আমাদের ইনটেক হচ্ছিল, এক্ষেত্রে যে ইনটেক এবং এক্সস্টের জন্য আলাদা আলাদা স্ট্রোক ছিল ইন কেস অফ 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন, বাট ইন কেস অফ 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন ইনটেক আর যে এক্সস্ট প্রসেস that are generally happening, that are generally taking place at a time, okay. And now next যেটা আমরা আলোচনা করব, তাহলে আমরা এটা দেখলাম যে ফার্স্ট স্ট্রোকে আমরা যেটা দেখেছি যে টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারে যখনই আসছে পিস্টন সিলিন্ডার আর তখন পিস্টন, তখনই আমাদের দুটো প্রসেস একসঙ্গে কমপ্লিট হচ্ছে। The first one is the exhaust process and second one is the suction process. And from the second picture, now this picture is generally dedicated to the exhaust process, okay, and the intake process, exhaust process and intake process, দুটো প্রসেসই একসঙ্গে হলো, ওকে। যে দুটো প্রসেস 4 স্ট্রোকে দুটো আলাদা আলাদা স্ট্রোকে হয়েছিল, মানে একবার টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারে এসেছিল পিস্টন, অ্যান্ড একবার বটম ডেড সেন্টার থেকে টপ ডেড সেন্টারে গেছিল, বটম ডেড সেন্টার টু টপ ডেড সেন্টারে গেছিল। সেই ক্ষেত্রে এই দুটো স্ট্রোক যেটা আছে, এই দুটো স্ট্রোক কিন্তু একবারে 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনে একটা স্ট্রোকে আমরা করে ফেলতে পেরেছি এবং একটা স্ট্রোকে হয়ে যাচ্ছে। And next picture, from the next picture we can see when the piston is moving from the BDC to DDC, okay. Now the piston movement is this, BDC to TDC, BDC থেকে TDC তে যখন যাচ্ছে, okay. Now BDC থেকে TDC যখন যাচ্ছে তার মানে কি একটা স্ট্রোক, নেক্সট অ্যানাদার স্ট্রোক, প্রথম যে স্ট্রোকটা ছিল সেই প্রথম স্ট্রোক থেকে কোথায়, TDC থেকে কোথায় এসছে, TDC থেকে BDC তে এসছে। নাও ইট ইজ অ্যাট দ্য BDC and BDC থেকে it tends to move towards the TDC, টপ ডেড সেন্টারের দিকে মুভ করার চেষ্টা করছে। এবার যখনই মুভ করছে তখন আমরা দেখব যে যখনই ওপরের দিকে টপ ডেড সেন্টারের দিকে যাচ্ছে তখন যে এক্সস্ট পোর্ট আছে সেটা বন্ধ হলো, ফার্স্ট ট্রান্সফার পোর্ট যেটা সেটা বন্ধ হলো, তার মানে আমাদের ইনটেক প্রসেস কমপ্লিট হয়েছে। এবং ট্রান্সফার পোর্ট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেটা বন্ধ হলো সেটা হলো এক্সস্ট পোর্ট, এবং এক্সস্ট পোর্ট যখনই বন্ধ হয়ে গেল তখন কি হয়ে গেল, বোথ পোর্টস আর ক্লোজড and the compression process is taking place, and at the end of the compression process the burning process is generally initiated by the spark plug in case of the SI engine and by the process of the compression in case of CI engine, okay. তাহলে TDC থেকে BDC থেকে যখন TDC এর দিকে যাচ্ছে প্রথম যেটা বন্ধ হলো সেটা হচ্ছে ট্রান্সফার পোর্ট বন্ধ হলো, ইনটেক পোর্ট কিন্তু এবার ওপেন হয়ে গেল। এবার ইনটেক পোর্টটার কাজ কি, ইনটেক পোর্ট হচ্ছে বাইরের এক্সটার্নাল সোর্স থেকে
তোমার ওয়ার্কিং ফ্লুইড ক্র্যাঙ্কেজে সাপ্লাই করা ইন কেস অফ টু স্ট্রোক ইঞ্জিন। তাহলে এক্সটার্নাল সোর্স ইন কেস অফ এসআই ইঞ্জিন দ্য এক্সটার্নাল সোর্স ইজ দ্য কার্বোরেটর। কার্বোরেটরের মধ্যে প্রি মিক্সিং হচ্ছে অফ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, দ্য হোমোজিনিয়াস এয়ার ফুয়েল মিক্সচার ইজ জেনারেলি এন্টারিং into the crankcase through the intake port in case of two stroke engine. Okay, and in case of CI engine the atmospheric air is entering into the generally the crankcase. Okay, তো ইনটেক পোর্ট ওপেন হয়ে গেল এবং এই ক্ষেত্রে যে হোমোজেনিয়াস এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে সেটা কোথায় যাবে? সেটা তো উপরের দিকে যেতে পারবে না, কারণ পিস্টন আছে, তাহলে নিচে ক্র্যাঙ্কেজে থাকবে। ওকে, ক্র্যাঙ্কেজে থাকবে এবং ক্র্যাঙ্কেজে ইনটেক প্রসেস যে থ্রু দ্য ইনটেক পোর্ট, সেই ইনটেক প্রসেসটা হলো এবং এটা যখনই দরকার হবে, যখনই পিস্টন টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারের দিকে আসবে, তখনই ট্রান্সফার পোর্ট দিয়ে আবার ইঞ্জিন সিলিন্ডারে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইনটেক প্রসেস। ওকে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে? কম্প্রেশন হচ্ছে, কম্প্রেশন অফ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার অ্যান্ড দেন দ্য বার্নিং হওয়ার পরেই যে বার্নিং প্রসেসের দ্বারা যে অ্যাক্সিয়াল থার্স্টটা জেনারেট করা হবে, দ্যাট ইজ জেনারেলি ডেলিভার্ড অন দ্য পিস্টন হেড। এবং পিস্টন হেড কোন দিকে মুভ করবে? নিচের দিকে মুভ করবে। তাহলে আমরা দেখছি যে এই প্রসেসও দুটো, এই স্ট্রোকেও from when the piston moves from BDC to TDC, bottom dead center to top dead center, there are two processes also. One is the compression process. Okay, compression process is taking place, compression process, and next one is the expansion process, that is the power stroke expansion process. Okay, expansion process. Now this generally repeats and thus this two-stroke engine is generally operating. Okay, now if we want to draw the valve timing diagram with respect to this two-stroke, okay, or the simple valve timing diagram, there is no valve, okay, but try to understand. We are generally want to relate the crank revolution with the stroke. Okay, now this is the top dead center, this is the if we consider this is the top dead center and this is the bottom dead center. Now piston will move from this process to this process. Okay, piston will move from top dead center to bottom dead center, top dead center to bottom dead center. Top dead center থেকে bottom dead center যখনই মুভ করবে তখন কি হবে? হাফ, দ্যাট ইজ দ্য হাফ রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। এবং এই প্রসেসে আমরা দেখেছিলাম in case of four stroke engine there is only for the one stroke there is only one process, but in this case for the one stroke there are two process. Okay, what kind of process? This is the exhaust process and the intake process. So we can say the process of exhaust is taking place as well as the process of intake, okay, or the suction, that is also taking place through the transfer port. Okay, and next movement or the next movement of the top dead center of the piston is from bottom dead center to top dead center. Now piston is moving from bottom dead center to top dead center, so crank will move another, crank will rotate another half revolution. Okay, and for this half revolution there are two process that is generally completed inside the engine. One is the compression process, that is first one is the compression process and second one is the power stroke or the expansion process. Okay, so from this diagram, from this simple diagram, the revolution of the crankshaft, we can see there is the one power stroke. We are getting the power stroke per one revolution of the crankshaft. Okay, in case of in case of four stroke engine, one power stroke per two revolution of the crankshaft. You can see this is the one revolution of the crankshaft and this is the another revolution of the crankshaft. For this two revolution of the crankshaft we are generally getting one power stroke. This is the power stroke, one power stroke. But in case of two stroke engine, for the one revolution of the crankshaft, only one revolution of the crankshaft, we are generally getting the one power stroke. Okay, now one power stroke per revolution of the crankshaft, per revolution of the or the one revolution of the crankshaft. Okay, these are the basic generally fundamental differences between the four stroke engine and the two stroke engine. Okay, now
if you have any question, or let us discuss some numericals on this topic. Okay, there is a basic numericals that is we can generally after completing this concept, or after discussing this concept, we can generally we are generally able to answer that kind of question, that if we have the engine speed of the both engine, then we can say the number of power stroke. Okay, যদি আমাদের কাছে জানা থাকে যে ইঞ্জিন স্পিড কি আছে, তাহলে আমরা কি করতে পারি যে দুটো ইঞ্জিনের যে পাওয়ার স্ট্রোক, নাম্বার অফ পাওয়ার স্ট্রোক কত আছে সেটা আমরা কিন্তু বলে দিতে পারবো। নাও কেন আমরা জানি যে 1 পাওয়ার স্ট্রোক পার 2 রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, দুটো রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট হচ্ছে, তার জন্য একটা পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে। যদি বলা হয় যে 4 স্ট্রোক কোনো ইঞ্জিন আছে, সেই ইঞ্জিনের যে ইঞ্জিন স্পিড is given, engine speed means what? Engine speed means the rotational movement of the crankshaft. Okay, the crankshaft, usually the crankshaft is connected with the engine shaft, and the engine speed, that means the speed of the crankshaft. Okay, suppose the engine speed is given as 500 rpm, and the question is, can you tell me what is the number of a stroke? Okay, what is the number of a stroke? Can you tell me? Yes, we can tell if we know that is what kind of engine it is, whether the engine is the 4-stroke engine or the 2-stroke engine. In case of 4-stroke engine, you can say per 2 revolution of the crankshaft there is only 1 power stroke. তার মানে আমরা এটাকে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিই, তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা পেয়ে যাব নাম্বার অফ পাওয়ার স্ট্রোক 500 by 2, these numbers. Okay, this is 250 in case of 4-stroke engine, and number of power stroke is equal to engine speed in case of 2-stroke engine. Why? Because in this case, in the case of 2-stroke, the 1 power stroke, or for the 1 revolution of the crankshaft, there is 1 power stroke per revolution of the crankshaft, there is a power stroke. ওকে, প্রত্যেকটা রেভলিউশন হচ্ছে এবং সেখানে পাওয়ার স্ট্রোক আমরা পাচ্ছি ইন কেস অফ 2-স্ট্রোক ইঞ্জিন। তাহলে ইন কেস অফ 2-স্ট্রোক ইঞ্জিনে যদি আমাদেরকে কি দেওয়া থাকে, ইঞ্জিন স্পিড দেওয়া থাকে, তাহলে পাওয়ার স্ট্রোকটা কি হবে? যেটা ইঞ্জিন স্পিড দেওয়া থাকবে সেটাই তার নাম্বার অফ পাওয়ার স্ট্রোক হয়ে যাবে। বোঝা গেল? কিন্তু ইন কেস অফ 4-স্ট্রোক ইঞ্জিন, যেহেতু দুটো রেভলিউশনের জন্য একটা পাওয়ার স্ট্রোক পাচ্ছি আমরা, সেই জন্য আমরা কি করব? তা আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করে যে ইঞ্জিন স্পিড থাকবে সেটাকে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করব, ডিভাইড করলে যেটা পাবো সেটাই হবে নাম্বার অফ পাওয়ার স্ট্রোকস। ওকে, নাও if we want to further differentiate these two engines, 4-stroke and 2-stroke engine, okay, fundamentally, then we will find, now এদিকে দেখো, এখানে দুটো রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট হচ্ছে, তাতে একটা পাওয়ার স্ট্রোক জেনারেট হচ্ছে, মানে আমরা পাওয়ার পাচ্ছি দুটো রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট হচ্ছে, দুটো রেভলিউশন অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এগেইনস্টে একটা পাওয়ার স্ট্রোক পাচ্ছি, এবং যেখান থেকে কিন্তু ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটাও রোটেট করছে। তো যে প্রসেসগুলো আছে, ইনটেক প্রসেস, এক্সজস্ট ইনটেক প্রসেস, কম্প্রেশন প্রসেস, পাওয়ার প্রসেস অর দ্য এক্সপানশন প্রসেস, দিস ইজ দ্য এক্সজস্ট প্রসেস। এই যে প্রসেসগুলো আছে, এদের মধ্যে শুধুমাত্র অনলি দ্য এক্সপানশন প্রসেস ইজ দ্য প্রসেস হুইচ is generally delivering the power, আর অন্য যে প্রসেসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পাওয়ার কনজিউমিং প্রসেস। তার মানে পাওয়ার কনজিউমিং হচ্ছে, তার মানে কি আমাদেরকে এই প্রসেসগুলো চালানোর জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফটকে একটা মুভমেন্ট দিতে হবে বা পাওয়ার দিতে হবে, সো দ্যাট দ্য পিস্টন ক্যান মুভ ফ্রম টপ ডেড সেন্টার টু বটম ডেড সেন্টার, অর ভাইস ভার্সা, ফ্রম বটম ডেড সেন্টার টু টপ ডেড সেন্টার। তো সেই জন্য যে টার্নিং মোমেন্ট অফ দ্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ generally low in case of 4-stroke engine, সেই জন্য আমাদের হেভি ফ্লাইহুইল একটা লাগে। ইন কেস অফ 4-stroke engine কি লাগে? হেভি flywheel to supply the power
to the non-consuming to the consuming power consuming strokes. Okay, power consuming strokes like suction strokes, compression strokes, and the exhaust stroke. In other side, if we discuss the two-stroke engine, then we will find that is in case of two-stroke engine, one power stroke per one revolution of the crankshaft. মানে একটা revolution of the crankshaft হচ্ছে, সেই একটা revolution of the crankshaft এর against আমরা একটাই পাওয়ার স্ট্রোক পাচ্ছি। তার মানে কি আমাকে কোনো রকমের আরেকবার রেভলিউট করার জন্য বা আরেকবার রোটেট করানোর জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফটকে আমাকে পাওয়ার এক্সট্রা করে কোনো পাওয়ার দিতে হচ্ছে না। সেই পাওয়ারটা কিন্তু সেই স্ট্রোক থেকেই বা সেই একটা রেভলিউশনেই প্রত্যেকটা পাওয়ার জেনারেট হচ্ছে। সেই জন্য টার্নিং মোমেন্ট ইন কেস অফ টু স্ট্রোক ইঞ্জিন ইজ ভেরি হাই। Okay, that's why the lighter flywheel is required in case of two-stroke engine. Two-stroke engine এর flywheel যদি লাইটার হয় তাহলে কি হবে, তার যে কনস্ট্রাকশন হবে কনস্ট্রাকশনও সিম্পল হবে এবং লাইট ওয়েট, ইঞ্জিনটাও অনেকটা লাইট ওয়েট হবে। যেহেতু এখানে হেভি ফ্লাইহুইল লাগছে তাহলে হেভি ফ্লাইহুইলের জন্য এর কি হবে, ইঞ্জিনটাও হেভিয়ার হবে, বাল্কিয়ার হবে। বোঝা গেল? এবার দেখো সেম পাওয়ার ডেভেলপ করার জন্য তোমাকে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা লাগবে, ওকে, অ্যারেঞ্জমেন্টটা এখানে যে লাগবে, যে কনস্ট্রাকশনটা লাগবে সেটা টু স্ট্রোক ইঞ্জিন থেকে অনেক বেশি, কেননা এখানে দুটো রেভলিউশনে একটা পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে, কিন্তু এখানে একটা রেভলিউশনে একটা পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে। ওকে, নাও in case of two-stroke engine, due to this one power stroke per revolution of the crankshaft, the wear and tear of the engine cylinder is very much. Okay, very much মানে এখানে যে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হচ্ছে প্রত্যেকটাই তো পাওয়ার স্ট্রোকে কম্বাশন প্রসেস হচ্ছে এবং পাওয়ার স্ট্রোক হচ্ছে, তাহলে এখানে যে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার আছে সিলিন্ডারের সেই ওয়ার অ্যান্ড টিয়ারটা অনেক বেশি হচ্ছে। সেই জন্য ইন কেস অফ টু স্ট্রোক ইঞ্জিন হাই লিব্রিকেশন প্রসেস ইজ রিকোয়ার্ড in case of two-stroke engine, but in case of four-stroke engine প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য একটা ডেডিকেটেড স্ট্রোক আছে, তো এখানে যে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ারটা আছে সেই ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ারটা অনেকটা কম, রিলেটিভলি লেস দ্যান দ্য টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন। সেই জন্য এখানে যে লুব্রিকেশন প্রসেসটা দরকার হয় সেটা টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন থেকে কম হলেও বা লো হলেও কোনো অসুবিধা হয় না। বোঝা গেল? তো ইঞ্জিন লাইফটাও যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে ইন কেস অফ টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন the engine life is not so long, but in case of four-stroke engine the engine life is generally longer than the two-stroke engine. Okay, due to the wear and tear in between these two engine, okay, the wear and tear is maximum in case of two-stroke engine and wear and tear is generally minimum as compared with the two-stroke engine in case of four-stroke engine. Okay, now if we want to discuss this in terms of the efficiencies, okay, different type of efficiencies. One is the thermal efficiency. If we want to talk about the thermal efficiencies, now you can see from the diagram or from the schematic diagram of this two engines, okay, four-stroke engine and the two-stroke engine. এখানে আমরা ইনটেক প্রসেস যেটাই করছি, the intake process and the exhaust process both are separate. Okay, ইনটেক হচ্ছে যখন তখন exhaust valve is closed, exhaust valve এর কোনো খোলার কোনো চান্সই নেই। ওকে, বাট ইন কেস অফ টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন দেখো আমরা ইনটেক আর এক্সস্ট দুটো একই সঙ্গে হচ্ছে, দুটো প্রসেসই একই সঙ্গে হচ্ছে, তাহলে এখানে কি হওয়ার একটা চান্স আছে। এখানে দেখো ইনটেক আর এক্সস্ট যেহেতু একই সঙ্গে আছে তো আমরা যতই জিওমেট্রিক্যালি স্ক্যাভেঞ্জিং প্রসেস ইজ দেয়ার, ওকে, তো তা সত্ত্বেও যেটা হয় যে ইনটেক যে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে সেই ইনটেকের যে ফ্রেশ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার তার সঙ্গে যে এক্সস্টের কম্বাশন প্রোডাক্ট আছে সেই কম্বাশন প্রোডাক্ট ইজ মিক্সড অ্যান্ড দ্যাট ইজ জেনারেলি ড্রিভেন আউট থ্রু দিস এক্সস্ট পোর্ট। ওকে, তার মানে কি আমার কিছুটা ফুয়েল এনার্জি লস হচ্ছে এখানে। ওকে, ফুয়েল এনার্জি মিন্স দ্যাট ফুয়েল এনার্জি, দ্য কেমিক্যাল এনার্জি অফ দ্য ফুয়েল ইজ জেনারেলি কনভার্টেড ইনটু দ্য থার্মাল এনার্জি। ওকে, জেনারেলি উই আর লুজিং দ্য থার্মাল এনার্জি, ওকে, ইন কেস অফ টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন। বাট ইন কেস অফ ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন যে মানে লসের পরিমাণটা এখানে কিন্তু অনেকটাই কম এবং চান্সটা অনেকটাই কম, সেই জন্য থার্মাল এফিসিয়েন্সি in case of four-stroke engine is higher than the two-stroke engine. Okay, now if we want to discuss about the practical implementation of this two engine, generally nowadays four-stroke engine two-stroke engines are obsolete nowadays. These are generally used
for the very uses of these 4-stroke engines are very rare, মানে এই ইঞ্জিনগুলো এখন খুবই কম ব্যবহার করা হয়, যেখানে খুবই কম শক্তি সম্পন্ন কাজ লাগে বা কম এফিসিয়েন্সি যুক্ত কাজ লাগে, সেখানে আমরা এই ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করি। যেমন হ্যান্ড স্পেয়ার, তোমার স্কুটার আগেকার দিনে ইউজ করা, তো এখন স্কুটারে জেনারেলি 4-স্ট্রোক ইঞ্জিন ম্যাক্সিমাম স্কুটার বা বাইকে ব্যবহার করা হয়। মরপেডো, এইসব ছোট ছোট জিনিসগুলোতে যেটা 2-স্ট্রোক ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করা হয়। ওকে, কিন্তু 4-স্ট্রোক ইঞ্জিনের due to its higher efficiency and the higher performance than the 2-stroke engine, 4-stroke engine যে ব্যবহারটা এটা কিন্তু অনেক বেশি, rapidly used in nowadays. This is used in many vehicles, the motorbikes, okay, car, private cars or the buses, okay, trucks, lorries. 4-stroke engine is used, okay, whether that engine may be the 4-stroke SI engine or the 4-stroke CI engine. So these are the basic fundamental differences between these two engine, 4-stroke and the 2-stroke engine.